Ahoj všem a vítám vás u další epizody hry Horizon Zero Dawn. Pokračujeme v průzkumu projektu Nultý úsvit. Zero Dawn. It is art in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right? Dr. Sauvé? Christina Sauvé? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the new materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in that auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair, not at all. But for the sake of my family, for the sake of art. Art is alive. It must be able to speak from beyond history and echo in the future, not perish into oblivion. This opportunity, I must do this. Ty děláš na projektu Apollo. Apollo, aby se ty věci nestratily. Ale nějak se kurňa ztratili. Proč? Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day, I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute, and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor? Palms up, honey. I'm just calling it like it is. Hey, look, Mom, I'm making nature. Now, if nature is so important, why not let nature take its course? Extinction? That's natural. Zero Dawn? No, ma'am, that ain't. Heck, it's so unnatural it'd be called an abomination back home, and you know it. That's why you're hiding it. Meanwhile, my little honey of a counselor, she's munching the inside of her cheek. Bad habit. She chewed one of her nails, too, just one. Not your day, was it, little sweet pea? Saw her quota slipping away. Said, I assume you intend to decline the assignment, Mr. Tate. You kidding me? 18 months hard labor in exchange for 30 years lounging around Elysium watching porn? Sign me up. Liškové zraky, tak to je dobrý cvok. Power's down. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Nechci ohnivější pomety. OK, takže tady máme jeden nabitej a jdeme. Kdyby se nám přepletl někdo další do cesty, jsme na něj připravení. Aha. Tudy ne. Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration. Levá hore, levá dole. Nahoru doleva a dolů doprava. Done. I should check the door nearby. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Sklad, jo? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. To je pravda, tady je to vzhůru nohama. Tenhle je vzhůru nohama, to je pravda. Hello. Jak se dá dostat semka nahoru? Každopádně dveře, které nám se otevřou, jsou tyhlety. Jo. Nahoru.
Found one. Looks intact. Tudy semka. Tak. Nainstalovat. That should do the trick. Takže Now let's get dolů, doprava, nahoru. Ne, doleva. Nahoru, doprava, dolů. That did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it. Počkej, tenhle tady necháme. Jsou jiný. Připravený. A sakra. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. OK. A tak tohle jsem úplně nechtěl. Incoming. Get eyes on. You cannot escape our grasp. That's the last of them. Structural failure. Repeat. Or not. To arms! Alert. Structural failure prevents access. You cannot run from righteousness. A pytle jsem minul všechno. Don't let it end like this. Oh. Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. Nasrát. Mám tady kulomet, nepotřebuji už nic. Dochází mi ty malý healy, což nevadí. Budu spolíhat na svoje klasické healy toho z pouče. Jo, teďka už tam se můžu rádi prošít pomet. Když už můžu mít něco lepšího. Elitní mučitel, OK. Jsem nevěděl, že můžu být elitní mučitel. Počkej, tahle je nabitá celá. Je. A jdeme pěkně na to. Big fucking gun division. Okay, tak. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus
Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. Okay. I don't get it. Which part? It's a little technical at places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were dust. I've seen these shapes before. In cauldrons. But of course, the birthing places of Gaia's machine. Aha, tak jsem skipl kus dialogu, tak to je super, tak schválně. Zkusíme to zreplikovat celý, sorry, že jsem to přeskočil. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Nemůžeme skipovat, škoda. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. Tak tady se bohužel asi už nedozvíme, no. Plnou parou vpřed. Je takhle. Minerva je to o to, aby vlastně deaktivovala stroje. OK. Dobře. Pro jistotu bereme dělo. Vím, že jsem s tím pomalej, ale já potřebuji nosit tohle mazlíka sebou. Proč jinak bych ho taky chtěl, že? Když je to... Jako prostě můžeme udělat ratatatata. Nepřátelé zmizí z povrchu zemského. Vím, že jsem díky tomu pomalej, ale za mě to za to stojí. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. More eclipse. Careful now. Oh je, proto jsem si přinesl tohleto. Sice tady kamarád má taky zbraň, ale já ji mám připravenou. Oni o mě ještě neví. Já o nich jo. Až padnou první výstřely, tak budou oni překvapený. Ha? Nebo to nebudeme bojovat? Já se nebudeme bojovat, tak jako jsou zklamaný. Projektor. OK.
Okay. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage Nový Teherán, professional, jo? I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will Try have me to now. design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. OK. Zajímavý. Tak, co máme dál tady? Zapůstřené DNA. Jmenujeme ty opty... Zapouzdřené DNA. Vzpomínky uložené v DNA, kde už jsem to jednou slyšel. Co? Bratři a sestry z bratrstva, neslyšeli jste o tom nikde? Že by nějaká templářská organizace používala tohleto stejně tak asasíní k odhalení minulosti? Já. OK. Zajímavý. Tak tady máme další věc. Aktualizace Apollona. Homera. Ty vole, 4,5 tisíce jazyků. Počkej, přinesli slibné výsledky. Dítě dostaly vysokou úroveň zájmu a důvěry v postavě Aristotela v pohodě. Aspasie! Nope, zkuste někoho jinýho. Vy, co znáte Assassin's Creed Odyssey, víte, proč to říkám. Vám ostatním, co koukáte na moje Let's Play série z Assassina, nebudu vám spoilerovat, co Aspasie udělá v Odyssey, ale jo. Ale OK, když Aspasie tady vypadá v pohodě. A kde jste, hajzlíci? Au. Tohle nečekali, že prostě tady přijde někdo na výzvu s rovnou už kulometem.
Kultista Frost kněz. always said, patience. Kultista kněz, tady dokonce, jo. Zajímavý. Je tady někdo novej s tím, s kulometem, takže můžeme klidně vypotřebovat trošku víc munice, než bychom chtěli. To se musí dostat nějak nahoru. Tak, pojď kamaráde. Ty vole, jako dobrý datacentrum. Still sniffing around. Ty vole, ten se nechce jít podívat na party, to je nejhorší. Protože jak bych ho chtěl dostat taky kulometem, ale on furt je nahoře. O, tady je. That's the last of them. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. A já furt. Jako neměli úplně šanci proti mě, no. Nebyli připraveni. Tady je pokračování. Takže to asi úplně nechceme. Chceme jít semka nahoru? To ano. A tady je. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. OK. Jako ještě to tady proběhneme a koukneme, jestli tady něco nenajdeme. Ale asi se obávám, že ne. Přece tady tyhle ty vyprávění už za to aspoň stojí. Je vidět, že si s tím dali vývojáři trošku té námahy. Nechali to nadabovat. Že? Ale co už. Koukneme po těch ostatních možnostech, jestli tady nějaký jsou ještě. Pak vezmeme kulomet a půjdeme dál. Tak jo. Now this thing is dangerous. Tak, posledních 8 kusů munice a přebíráme novej. Tak pojďme, schválně. Jestli nám cestu zase skříží nějaký Eclipse, tak dostane zase dávku. Počkej, je tady něco zajímavého? To je takový stranu, že by mohlo
Ale bohužel vypadá to, že tady nic není, co bychom si mohli ještě poslechnout nebo přečíst. Tak jdeme na to. Na konec konců se nám ty věci tady ukazují. Welcome to Hades. Zero Dawn's Extinction Failsafe Protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. A spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. Prostě vymažání saveu. Only then does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan, getting worshipped by the Eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Dobře, tady máme text. Stížnost nahoru. Come. Severo. Death metal. Jako, já jsem teda spíš na power metal a symphonic metal, ale je to kolega metalista. Je to death metal, klasická hudba. 80. a 90. Deathcore. A dačo švédské o kanibaloch. OK. Není to Baško. Já takto kóduju. Slyšíš death metal? Čokolády videí. Já přemýšlím na... OK. Tohle je dobrý. Jako mám tady dělat mašinu na zabíjení, ale inspirace death metalem. Tak to si teda ani nohou. OK. Protokol háda. Jsem příliš měkký.
Já se to tady čtu tentokrát taky. Čau. To je hovado, ten metalista, ale jako dobrý. Nevím, jestli to ten perverzák, ale každopádně jako dobrý. Dobře napsaný. Tak pokračujeme v naší obchůzce. Tak co máme tady? Zneužívání archivu. Ještě 666. Požadavkovým bětinný. Ach jo, prostě jo, je to perverzák a chce po muslimce, něco erotického, holografické. Východoevropské filmy o mučení, OK. Jak povědět to nožku? A radši asi nechceme vyhledávat. OK. Tak to je zajímavý. Heavy. It's hard too. Tak pokračujeme. Looks like the only way onwards. Já tam jsou ty dělat, co jsem nešípome, ty, co jsem tam zanechal. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Tohle znělo němčoursky taky, takže tohle bude spíš něco než tam to, co jsem původně myslel. Kamery z OZ. Okay. Já to tady, jo, tady jsou dokonce takový místa, kde asi mají ty děcka být, ty lidský zárodky mají být
zachovány. Persony v kolíbkách. A umělé persony. Dobrý. Turinga. 0,4 Turinga. Jasně, to je odkaz na Turingův test a všechno tohle. Takže se to zase můžete přečíst. Zajímavý, to je fakt. Jo. Spojím se s Yang. Takže první očividně funguje. Jako na to, že prostě, jo, tady jsou další ty kolísky. Že jako prostě útočili mašiny a oni tohle dělali, to jako... To zní jako něco velkolepého opravdu. A už máme 36 minut epizody. To jako to fakt letí. A vím, že si musíme projít asi tady. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. Oh, Mother Mountain. There's only one pretty sure. The hatch wouldn't open. Something about corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Tak, tady jsem to schválně vystřílel, sorry, že o tom, když tam se bavili, ale prostě nenechám jim tu pušku s nábojem a chápu, že byste jim špatně vytahovala, ale jsou to hovada. Zajímalo by mě, jestli Apollo uchoval všechny epizody Top Gearu a podobně. Would benefit from antilopinate morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I have gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? no, Gaia, you're not. This is good. It's very good. OK. Zajímavý. Gaia se naučila soucitu. Počkej. Tohle to je hlavní ten bod. To asi nechceme, ne? Ne, počkej. OK, takže tohle to chceme vlastně. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. OK. Dobře, takže tohle máme ještě tady data. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth,
May I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. OK. A samozřejmě Aloy to vypáčí, protože proč ne? No space. Co mi nevyšlo? Jo, tohle. Odisa selhala. Cože? Nad antihmotou. Aha. Jo, takže to byl pokus poslat lidi někam úplně pryč, zárodky. Takže to failnulo totálně. OK. No. Jdeme se schovat a pustit si videjko. Cutscénu. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Ah, sakra. Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Ale. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. It grew when High Priest Bahavas went missing, and when the true Sun King Itamen was snatched away.
it not only grew, but multiplied. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? If you're gonna go on babbling like this all night, could you just kill me now? Oh no, we're in no hurry, you and I. Not now. Maybe some physical torture to distract me from your voice? At that moment on the mountain, I aimed to kill you with dispatch, and yet did not. Why? This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Meant to eliminate High Priest Bahavas. Meant to snatch Itamen away. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings. A pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Co dáme? Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile.
So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day, soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Koraptoři. Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Tak. Zpátky jak tu. Without weapons. My weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. That pillar's weak. Another hit, and that pillar will come down. Au, to mi trefilo. Au. No, dostal jsem ránu, ale... No, on nám tam fakt nechal naše věci. V tomhletom, jo. A jdeme hrát. The game has begun. Hey! Guess who got her weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Those components on the sides of its head. They've got something to do with its lift attack. Co pak? Nějak ti to nevyšlo. Behemoth je dole. Všimneš si? Co pak? Harpunovaná rybičku? Děláme harpunovanou. Silence! Shadows, kill her. Tak raptoři to dáme.
Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! Jo, chtěl si ticho, máš ho tady. Revengery, pleniči. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corrupted to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Jo, Banúci, ty mu dali ty dráty modrý. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse, not that you knew the man who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. No, myslím si, že asi vědí, kdo byl Roz, vzhledem k tomu, že začal tím včasné narození Izáku. Aloy osá hodně dlouho ten fokus, když Roz žil. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an eclipse detachment to attack the Nora sacred land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! No, máme hoďku natočenou.
Což je sice pěkný, ale to úplně nepotřebujeme teďko. Získané stínový stoupenec. Jako? Upřímně, mě by teďko zajímalo, co se stane, když se semka vrátím. Jo, jako můžu si teda vzít oděv. Tyjo, to vypadá zajímavě. Vypadá zajímavě, ale co když prostě na hulváta vrátím doma. Samozřejmě budeme muset jí zachránit ostatní noráky, protože ty nemají šanci. Sami potřebují někoho šampiona. Schválně se nám k tomu něco řekne. Aby tady divou zvěř omylem. Ta hudba je pěkná teďko. OK, tak si vezmeme tohleto. Hopla. Cože, a proč nemáš masku, Aloy? Tady se to nějak... Dobře. Takhle na mě zareagoval. Dobře, jsem mimo jejich render. Vrátím si tenhle ten. Dobře, takže se tam nemůžeme jít akorát, pokud nemáme tohleto nasazený. Ne, neviditelná bariéra. To je to, co tu je. Ale když půjdeme semka, mluví o tom, jak jsem to tam úplně zničil. Schválně, uložili jsme to. Aha. Takže nemáme úplně jak se tam moc vrátit a... Jo, a vylutovat to tam. Každopádně. My totiž máme jít do všematky, ale já si myslím, že když začneme pěkně tady v matčině koruně, tak to bude zajímavější. Že máme přesoučku natočeno, ale průzkum samotný matky si nechám. Si to průzkum hory si necháme na další epizodu samozřejmě. Počkej. Jak to, že koruna je v pohodě? Nemá tady náhodou zuřit válka? Dobře, tak se posuneme semka k hranici obětí. Jestli tam to nebude jinačí. Protože tady má být válka teďko. That smell. Trees on fire. The embrace. Watch Taylor's got Taylor's had time to go and try. Tak to mě netrefilo. Tak, dobrý.
This is Hades' future. Metal. Ash. Tak, budeme potřebovat mountain spíš. Smrtonož. Ready or not? Jak mě můžeš trefovat takhle daleko? Do prdele, jdi s tím tankem už do hajzlu. Dejte mi aspoň mauze. Dobře. Možná jsem si ukousl až moc velký kus koláče. No, co pak, běhavče? Průser je, že tady je s ním i ten druhý hajzl. A to mě netrefilo, hro. Tak jo, pojďme to udělat takhle. Ty vole, tak tohle byl dobrý fuckfest. Protože ty vole, Deathbringer a Corruptor naraz, to už je trošku hodký kafe. Prohledat mrtvola, no. Jo. Tady to je úplně zničený po nájezdu. Já jsem dali Corruptora. For years, this was my entire world. It could be destroyed in hours. Yep. No bird song. I've never heard the embrace so quiet. So dead. Tak. Dva hajzlové dole. Nečekali, že se tady ještě někdy bude procházet. On co to tady zmasakrujete. Schválně koukneme do matčiny kolísky. A co je? No, tím směrem. Severní brána oběť. Zkontrolujeme kolísku, jak na tom vypadá, kolejapku. Keep that for later. Yep. Mother's cradle. Raised to the ground. A kurva.
Když prostě nebyla v kmeni, tak stejně to na ní bohužel dolehlo. Krutě. Koukneme se, jak to tam vypadá. Fight or run. Kultista mučitel. No, to tady úplně vypálili. Ale můžeme aspoň tady se pomstit. We were supposed to kill these savages, not tie them up. They will die. Eventually. Someone misses the red raids. It was on such a raid that Honora killed my brother. These savages will pay for his death. Threefold. Then get started, will you? Why still rush? It's more fun when they have time to know what's... Haven't you got anything better to do? Co tady zahezlo? To mě netrefilo. Jo, mám jednoho v zádech totiž. Takže jako tady berou zajace. Tak, máme ho. On your feet, braves. The tribe needs you. From your lips to the goddess's ears. Can you fight? Gladly. Any more survivors? All who could fled to Mother's Watch. We stayed back to buy them time. Matčina vrata. Matčino srdce, jasný. Já by to možná chtěl zajet taky se podívat. Jižní brána, to asi úplně ne. Tady to vypadá úplně v pohodě v Matčině koruně. OK, takže jsme osvobodili pár těch zajatých statečných, kteří se můžou vrátit do boje. Koukneme ještě do té druhé osady, aby jsme se ujistili, že to tam je v pohodě. No spíš, jak je to tam zničený. Případně zkusil někoho zachránit. Kavalérie dorazila. Vidíme si jednu tu protilátku teda. A jedeme. Jdeme se podívat do dalšího místa, jestli tam není něco na záchranu. Někdo. Plníme šípy. Mám tě. Já to radši budu běhat, protože mi přijde, že když člověk jde na tom mountovi, tak je to pomalejší. Jak tam kličkuje mik. Ze střechy sklouzl kominík.
Dal korupci, jo. Ale fakt mám málo healingu. Jsem si je měl možná doplnit někde jinde. A to mě o něj přišel hodně při boji s koruptorem a Bringrem. Tak pojďte noráci, potřebujeme vás. Ty vole, co je tohleto? Vášní. Krocana nepotřebujeme. Radši kdybych tady měl nějaký healingy. Jako tenhle ten třeba. Dobrý, kluci jdou. Tak pojď, Aloy. To jsou naši. Dobře, ale tohle jsou naši. Potřebuji s nima mluvit. A teď se radši nechcete rozprávět, jo? Nemáš nic na práci po zbytek dne? Víc sakr, tady to bráníme, zuby nechty. Tady se koukám, taky bojovalo. Tady byl vlastně ten trial, co? Dveře otevřené. Šel nahoru. OK. Zkusíme to teda semka. Jako protože samozřejmě na trial, na proving nás tam portnuli. A zkusíme vyběhnout semka nahoru, jestli tady někoho nenajdem. Ne, vypadá to, že ne. Dobrá tedy. Začíná koleska, tak. A není možný, no tak to je kurňa super. Tady nemůžeme rychle cestovat. Takže rychle zpátky dolů. Možná tudy asi úplně tolik ne, ale jo, tudy. To půjde. Easier when I was a kid. Vezmeme to tudy, ať můžeme je hodit zadkem rychleji, super. A pojďme si probít cestu k co to je, mačním vratám. Nemáme stroj. A dole ve vodě, protože tady se mi bude hodit. A tady je moje družina. Hol přiběhne později. A já to vezmu tady rovnou, abych zjistil, co se tady ještě děje. Tohle bychom měli v tom případě. Tak výborně, trošku healingu. No, nemáme ho teďko moc. Mrtvola to je eklipsácka, tohle vypadá taky na eklips, což je teda v pohodě. Kavalérie dorazila, já vím, že kavalérie je na koni, ale tak myslím tím mé spolubojovníky. Výborně, 24%, to je super.
Dřevo nepotřebujeme, ať je holý nebo ne. Tak výborně, 24%. Super, tyhle 24% jsou super a rychle. Máme všechny? Asi ne, ale nevadí. Here we are. Follow my lead. Co ty tady děláš? Já už nemám ten. Já už nemám jiskřič. Modifikace, jasný, dobrý. Modifikace. Máme dovednostní bod. To jo, ale... Plápol? Já kurva žeru plápol ve velkým. Asi si budu muset najít jináčí zbraň. Protože tady plápolem... Ty voho, to jen rozhazuju už jako divoký. To, co si budem. Radši asi budu dávat headshoty teďko zase. Protože pak budu potřebovat spoustu plápolů na DLCčko. Zase ho nakoupím, mám hodně peněz. Konec konců. Ještě tady se snažím najít nějaký healing. Šroťák, ten nemá úplně plápolu. Kovová nádoba. No dobrý. Vy nemáte plápol, že? Co do mě běž? A proč mi vyžeral kill? Tak, ale modifikace. Zase tady mám spoustu špatných, tady nefialových. Tak je trošku provyházíme. Ať máme trošku prostoru. Nějaký healing tady najdem? Asi už ne. Naštěstí mám část svého vojska s sebou. No, část vojska. Já plus 3 braveové, což není úplně moc. Myslím tak, že 12% do healu není moc. 24% to už je lepší. Šokomas to ne. Kázonoše vyberem. Tak a tady je bitva. Blbý je, že plápol potřebuje na obyčejný západní šípy.
OK, takže já mám takový nápad. Nope, tenhle ten místo tohohle. Čelů máme dost. Já si vždyť jen to minulo hru. Dobrý, tak přišli jim posilit. OK, vypadá to, že ty naši se tam pustili do boje s ostatníma, zatímco já tady jsem likvidoval tyhle skázonoše. Got eyes on him. Shadow guide. Výborně. Jak to si ještě nejsi mrtvej? Tak, hurá. Výborně. Nahoře bude Deathbringer 100%. Tam bude Deathbringer, aniž bych to musel odhadovat, to vím. Protože co jiného by měl zautočit než Deathbringer. Horu se toho velkého ještě nedokázali dostat do pohybu, což je naštěstí pro nás dobrý, protože to bychom fakt potřebovali něco víc než ty naše primitivní zbraně, které máme. Já vím, že hodina 28 už je natočená, ale teď, když už to máme rozjetý, no, nečekal jsem, že se držím tak dlouho. Tady v Embraceu. Vypadá to, že bohužel naši padli. Naše braveové, co šli se mnou, padly. Tak, výborně, zase máme aspoň 2 doplnění HPček. Dřevo tolik? 2000, jo? Tak, pojďme. Krásně to svítí. Výborně, dostal jsem prostě ten korabci. Tak, prostě z tebe udělám Boromira. Nezajímáš mě. Původně jsme se stupovali dolů a sbírali léčení na to, na obranu.
The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. And I'll never reach the hatch. Thunder Joker. That's right! Bring down the mountain! OK. Braves, Sonia. to Aloy's side, now! Varle? For our mother! Počkej, co? Varl and Sona, they're still alive. Bring down the demon! Au. Au. Do piče, co se kurva děje teďko? Mi řekněte někdo. Jasně, tohle mě určitě hitlo. Ne, zase vedle do háje. Kdo to... No pytle. High ground? Anakines? Vypadí. Ne, fakt nemám zájem. O telefony nic. Nahrávám. To pytle. Ne, fakt nebudu s váma mluvit. Tohle je dostatečný fuckfest bez toho, aniž by mě někdo otravoval, ať už přes telefon. Jo, zabili jsme ho. No, máš pravdu, Varle. Ty vole, proč jako si myslíte, že když vám to neberu, že je asi chci s váma mluvit, ne? Sorry, že jsem toxik, ale tohle mě štve. Ostatní víš, že natáčím a stejně, styku, musíme ti zavolat nutně. Oslov Varla. OK, za chvilku. Já si to tady vylutuju a to bude konec dnešní dlouhé epizody. Doufám, že se vám líbila. Myslím si, že jste dostali víc než pořádnou dávku příběhu. Pořádnou dávku boje taky. Přece jenom útok na naši domovinu, to není jen tak něco. A jo, příští epizodu začneme tím, že si popovídáme s Varlíkem. Hello. Tady byla ještě jedna tahleta kráska a já si ji nevšim. S ní by to bylo tak jednodušší. A budeme se podívat do vnitřku hory, aby jsme zjistili, co tam jako je za tajemství vlastně. A proč se to pokazilo všechno? Možná nejspíš. Každopádně já vám děkuji za sledování, v popisku Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se přidáte. A taky budu rád za vaši podporu v pomocí palců nahoru, odběru a komentářů. Děkuji za sledování a u dalšího videa z Vodka, Assassina, Horizon Zero Dawn či hry zase někdy. Aloha.